Good morning, my children, and welcome back to your English class, the class of the teacher Jacob. For today, my children, we're going to continue with the review of vocabulary that we have been practicing since we start the course of pre-primary. For today, we're going to concentrate on the vocabulary that is related to parts of a calendar. Now remember, the calendar is an object that is made of paper that is important because it will tell us the special dates that we celebrate through the whole year. Para el día de hoy, chicos, vamos a continuar con nuestro repaso de vocabulario de todas las palabras, todos los temas que hemos estado practicando desde que comenzamos preprimaria. Ahora, para el día de hoy, nuestro vocabulario es acerca de las partes de un calendario. Recuerden que un calendario es este objeto que está hecho de papel en donde vamos a ver cuáles son las fechas y cuándo van a ser las fechas más importantes que celebramos durante todo el año. Now, remember, for this review, we have to check also the letters that we can use to create all of these words. Recuerden que una de las características de estos repasos que nosotros realizamos es ver las letras que ocupamos para hacer estas palabras. Por lo tanto, es importante que ustedes sigan practicando en casita sus actividades relacionadas a las letras del abecedario. No se les olvide repasarlo. También no se les olvide repasar el vocabulario, los objetos que asociamos con cada una de estas palabras, ¿ok? Es muy importante que a pesar de hacer sus actividades, aparte de ver los videos del teacher Jacob, pues también le dediquen tiempo adicional a su clase de inglés haciendo estos repasos de las letras del abecedario, como les dije, la numeración del 1 al 100. So, let's begin with the review of parts of the calendar, and today we're going to concentrate on months of the year, meses del año. Now, if you remember correctly, we have 12 months of the year in total. We commence with January, which is the current month that we are right now, January. And a special celebration that happens through this month is, of course, the Wise Men. Now remember, wise men with the teacher Jacob son los Reyes Magos. Okay? That is a celebration that happens in January. After January, we have February. For February, we have Valentine's Day, el Día del Amor y la Amistad. We continue with today's vocabulary with March. Now, a special celebration for March, we don't have one, or maybe I am forgetting it, but there is nothing important or special in the month of March. Para el mes de marzo, que yo recuerde, no tenemos algo pues muy importante para celebrar, algo en específico. Tal vez un cumpleaños de alguno de ustedes pequeñitos, pero algo que festejemos globalmente, quiere decir alrededor del mundo, creo que. So, for March, the letters we have capital M, letter A of Alan, letter R of Rodrigo, letter C of Camila, letter H of Hugo. Together, they conform the word March. Under March, we have April. Now, a special celebration for April is, of course, Children's Day, el Día del Niño, which happens on April 30. El 30 de abril es cuando nosotros festejamos el Día del Niño. Letters to conform the word April are letter A, letter P of pencil, letter R of ruler, letter I of Indian, and letter L of lemon. Together, they conform the word April. We continue with the month of May. An important date for May is, of course, Mother's Day, el Día de la Madre, which is celebrated on May 10th. El 10 de mayo we celebrate
Mother's Day. So, letters for May, M of Monica, A of Alondra, Y of Yo-Yo. Together, the word May. Under May, we have June. Now, a special or important celebration for June, as I recall, we don't have nothing, maybe a birthday, but that's it. Para el mes de junio, que yo recuerde, al igual, pues no tenemos algo importante, a menos que exista un cumpleaños, ¿ok? Pero fuera de eso, nada relevante. So, for June, letters for June, letter J of Jacob, letter U of Uriel, letter N of nurse, and letter E of elephant. Together, they conform the word June. Let's continue with July. Now, for July, we don't have any special celebration, but we have something very important. Vacations, okay? Vacations in Spanish, vacaciones. Y en el mes de julio es cuando nosotros terminamos nuestro ciclo escolar y nos vamos de vacaciones. So, for July, the letters are letter J, once again of Jacob, letter U of unicorn, letter L of lily, letter Y of yo-yo. Together, they conform the word July. Excellent. Now, next we have more months of the year, starting with August. Now for August, once again, we don't have a special celebration, but that's the month when we return from the vacation and we go once again to school. Recuerden, en agosto, nuevamente, pues no tenemos una fecha especial para celebrar. Algo importante es que en el mes de agosto es cuando nosotros regresamos de vacaciones y nos incorporamos nuevamente a nuestras actividades escolares. So, the letters for August, letter A of Alondra, letter U of Ulises, letter G, Geraldine, letter U of Uriel, letter S of Samantha, letter T of tomato. Together, they conform the word August. Under August, we have September. Now, a special celebration for the month of September is, of course, Mexican Independence Day. Now, for Mexican Independence Day, remember, we also have several objects, including the Mexican flag, una bandera de México, bugle, una corneta, ¿ok? Es cuando nosotros celebramos la independencia de todos los mexicanos. That happens on September. Letters for this month, letter S of Samantha, letter E of Emiliano, letter P of pencil, letter T of tomato, letter E of Emiliano, letter M of Mariel, letter B of book, letter E of Enrique, letter R of Raúl. September. We continue with October. Now, for October, we have a special celebration and probably my favorite season of all, Halloween. Para el día de octubre tenemos pues una fecha importante, una fecha para celebrar y es mi fecha preferida. Tenemos el Halloween, okay, el día de brujas, el 31 de octubre. So for October, we have the following letters. O of Oscar, C of Camilla, T of tomato, O of Oscar, once again, B of Brenda, E of Emiliano, R of ruler, October. Under the month of October, we have the month of November, and a special celebration that occurs in this month is, of course, Day of the Dead.
Now remember, there is a difference between Day of the Dead and Halloween. Halloween is more a celebration that happens in another country. We dressed up, we wear masks, and we go out begging for candies, trick or treat. In the case of Day of the Dead, it's a Mexican celebration and it's more important to our roots. Recuerden que hay una gran diferencia entre Día de Muertos que celebramos en noviembre y Halloween. Halloween es una celebración que sucede en otro país, en este caso en los Estados Unidos. Es una celebración que pues ustedes la festejan más pequeñitos, es cuando se disfrazan, cuando se ponen sus máscaras o se maquillan, y es cuando ustedes van a pedir dulce o truco, ¿ok? Es una celebración que disfrutan más. En el caso del Día de Muertos, es una celebración que es más allegada a nuestras raíces como mexicanos, ¿ok? So, Day of the Dead on November. The letters for November, we start with the letter N of Nicole, letter O of Oscar, letter V of Valentina, letter E of Enrique, letter M of Mother, letter B of Brenda, letter E of Egg, and letter R of Ruler. Okay, we have the word November when we put all of these letters together. And finally, the last month of the year is of course December. And a special celebration for the month of December is of course Christmas. Now, for December we have the following letters. Letter D of Diego, letter E of Elephant, letter C of Carlos, letter E of Emiliano, letter M of Monica, letter B of Boat, letter E of Enrique, and letter R of Raúl. Together they confirm the word December. So, the activities of today, my children, are part of your teddy book and they are located right here. Page 114, 1, 1 and 4, page 115, 1, 1 and 5. So, once again, for these two activities, what we have to do is to copy each one of the months of the year only one time. Para estas actividades que tenemos que hacer aquí, recuerden, nuestros ejercicios de copiado, quiere decir que vamos a ver los ejemplos de cómo se escriben los meses del año y en base a eso vamos a copiar las palabras. Ahora recuerden, chicos, importante observar cómo se escriben las palabras porque hay letras que requieren de 2 cuadrados, la mayoría de las letras requieren un solo cuadrado y no se les olvide dejar espacios para que no esté todo amontonado. Also, the teacher Jacob doesn't like cursive letters, so you copy the previous one. Recuerden que al teacher Jacob no le gustan las letras cursivas, por lo tanto vuelven a copiar la palabra que habían hecho anteriormente. Okay? Very good. So, that's it for today, my children. Once again, the teacher Jacob is very happy to see all my beautiful students of pre-primary. Have an excellent day. We see you tomorrow with more review of letters, more vocabulary, more objects, more exercises. Have an excellent afternoon. Goodbye.